Добрый вечер. Good evening, everybody. Меня зовут Марина Николаевна. My name is Marina Николаевна. Я являюсь руководителем НИИ Международное Судьбоаналитическое сообщество. And I'm the head of Research Institute Fate Analysis International Association. Также несколько лет я являюсь руководителем отдела специальной подготовки. Also, for several years, I'm a specialist in the Special Department of Training. Да, я занимаюсь подготовкой людей в плоскости безопасности с точки зрения психподготовки. I prepare people from the point of view of security, from the point of view psychological training and preparation. Сегодня наш прямой эфир посвящен тесту Сонди в отрасли безопасности. And today's our live broadcast is dedicated to Test Сонди in the sphere of security. Дело в том, что многие люди думают, что тест Сонди применим только в психологии, только где-то в терапии. It has to be said that many people think that Test Сонди can be applied only in psychology or only in the therapy. Да, сегодня вы увидите, что это не так. Эти все вещи применимы как в обыденной жизни, так и в плоскости психологии, так и в плоскости безопасности. And today you will be able to see that this is not the case, that Test Сонди can be applied in the personal sphere, in the everyday life activity and in the sphere of security as well. Я в свою очередь хочу поблагодарить своего руководителя, своего шефа. And in turn I would like to express my gratitude to my boss, Мальцева Олега Викторовича, Dr. Oleg Maltsev, который является доктором философии, кандидатом психологических наук. Who is a doctor of philosophy and candidate of psychological sciences. И это тот человек, который занимается безопасностью более 20 лет. And Dr. Maltsev is a person who is dealing in the sphere of security for more than 20 years. И именно благодаря Олегу Викторовичу сегодня у нас с вами прямой эфир на эту тему. And it is exactly owing to him today we have a live broadcast on this topic. Давайте посмотрим на безопасность, да, так как это достаточно широкая отрасль. Let us look at the security since it's quite a wide sphere. С безопасностью на самом деле сталкивается каждый человек. I should tell you that probably every person does encounter the security field. Это взаимоотношения с людьми, с вашими близкими, с вашими родными, с мужем, женой. This is an interrelationship between people, with you and your close ones, with your parents, with your family, interrelationship between husband and wife. Да, просто в жизни вы не называете это словами безопасность. It's just you do not call it in your life with a word security. Например, вы просто говорите: я не доверяю своему мужу. For instance, you just say, I do not trust my husband. Да, либо я не доверяю своей жене. Or you say, I do not trust my wife. Возникает вопрос, почему? And so there is a question, why is it so? Потому что наверняка это небезопасно. Probably because it is not secure. Вот если бы мы все называли языком опасно-безопасно, вот мы бы и говорили, да, этот человек опасен, а этот безопасен. So if we would call everything in terms of security, then we would say this person is secure and this person is not secure for us. Что самое главное в безопасности, даже что самое опасное в безопасности? So what is the most important in security? I would say what is the most dangerous in security? Это неожиданность. That is unexpected thing. Как известно, неожиданность имеет сокрушительный удар. As it is known, unexpectedness, it has devastating strike. Так вот, если мы посмотрим на эту неожиданность с точки зрения теста Сонди, so if we look at this unexpectancy from the point of view Test Сонди, это будет поворот сцены, то есть замена переднего плана на задний план. We will be dealing with the interchange of the front scene and the back scene. Как вы понимаете, в жизни мы не видим, что сейчас повернулся какой-то задний план теста Сонди, да, или передний план. As you see in everyday life, we do not see that, okay, now the background is changing by the front plan. Да, мы просто видим поведение человека. The only thing we see is a behavior of a person. Например, вы говорите: я не ожидала такого от этого человека. For instance, you would say, I didn't expect something like this from a person. То есть он что-то сделал такое, да, чего вы не
ожидали от него. Basically, he has done something that you didn't expect from him. Так вот, как раз-таки это и есть поворот сцены, когда передний план сменился на задний. And this is the exact case when this interchange of scenes happen, when the back plan goes to the front. Да. И поэтому, когда вы знаете и тест Сонди, и можете читать видимое поведение человека, вы понимаете, что происходит в тот или иной момент времени. For this reason, when you know the Teст Сонди and when you can decipher the behavior of the person, you know a lot of things. Почему еще, скажем, любому человеку полезно было бы изучить тест Сонди с точки зрения безопасности? Also, let us talk why would it be very beneficial to anybody to study Teст Сонди from the point of view of security? Потому что безопасность – это всегда огромная глубина. Because security has always a very, very deep thing. Да, как вы понимаете, в этой плоскости ошибка может стоить жизни. As you understand, in this plane, in security, one mistake, it can cost a life. Поэтому тот курс лекций, который у нас сейчас будет о тесте Сонди в отрасли безопасности, вообще о судьбопсихологии в отрасли безопасности, поможет каждому человеку читать ситуации и читать людей. So for this reason, the course of lectures that are going to be in the sphere of security, about the Teст Сонди, about fate analysis and security, is going to allow somebody to read situations, to read people. Да, и важно знать еще следующий момент, что безопасность начинается как минимум с двух человек. And it is highly important to know that security starts as a minimum from two people. Итак, я подготовила доску заранее. So I have prepared the whiteboard beforehand. Давайте в первую очередь рассмотрим уровни угрозы безопасности. So let us look in the first case the levels of threat in the security. Существует красный уровень угрозы. There is a red level, like security one. Да, этот уровень угрозы связан со спецмероприятиями. This level of threat is related to special activities. Как вы видите, сразу же на этом уровне, этому уровню соответствуют факторы на тесте Сонди. Это факторы HS. As you see on this level, you can see the correspondence of Teст Сонди factors, which is H and S. Да. И это субстанциальная угроза. And this is a substantial threat. Что значит субстанция, да, либо субстанциальная угроза? Это знание. So when we say substantial threat, we are dealing with knowledge. Как вы видите, здесь написано «я умею». So as you can see, it is written with green, I know how to do. Это тот человек, который знает и умеет. So we are talking about a person who knows and who knows how to do. Да, либо же, если он сам не будет знать и уметь, он найдет человека, который умеет и знает. Or if he is not capable to do this himself, he is able to find a person who has a knowledge and who can do it for him. Следующий уровень угрозы – желтый. And next level of threat is a yellow one. Здесь мы имеем дело со спонтанным сценарием. Here we are dealing with spontaneous scenario. Что такое спонтанный сценарий? Знаете, когда летит ядро и на кого Бог пошлет. So basically, spontaneous scenario is something that you never know. There's something which is like flying at you, and you never know when it's going to crash on whom. Да, либо когда ситуация спонтанный сценарий, например, вышел какой-то новый закон. Or the example of spontaneous situation is when you are faced with a new law, which is Либо passed. на предприятии возникло новое какое-то правило. Or let's say in the company or in the enterprise, you guys have a new rule, Которое повлекло за собой спонтанный сценарий. which leads a spontaneous scenario behind it. Этот уровень связан с тестом Сонди с факторами Е и Х. And this level is related with Teст Сонди factors, which is E and HY. И это блок философии. And this is a block of philosophy. Помните, когда мы имеем дело со спонтанным сценарием, это всегда философия. And remember that when we are dealing with a spontaneous scenario, it is always about philosophy. Это всегда чьи-то убеждения.
It is always about someone's beliefs. Например, у человека изменились убеждения, изменилась его философия, да, ему кто-то, например, поменял его убеждения, и вы получите спонтанный сценарий. Let us say someone changed the philosophy of someone else, or like someone changed his beliefs, and what you will end up, you will have a spontaneous scenario. Да, вот как раз таки мы здесь и имеем дело с «я думаю», «я полагаю», да, то есть вот как раз таки здесь люди, они думают, у них есть по поводу этого свое мнение, свои убеждения. So here you can see that usually a person would say, I suppose, I believe, so this person has his own beliefs about something. Да. Следующий уровень угрозы зеленый. And the next level of threat is a green one. И здесь мы имеем дело с миной замедленного действия. And here we are dealing with delayed time mind. Что такое мина замедленного действия? Or delayed action mind, what is that? Знаете, это вот такой накопитель, который копит, и неизвестно, в какой момент времени она взорвется, эта мина. So this is a certain like mind which compilates everything in itself, and you never know when it's going to explode. Как это может выглядеть в жизни? Например, вы обидели какого-то человека. So for instance, in everyday life you have offended somebody. Ну, просто, например, вы обидели, он ушел с работы, вы можете даже не знать, что он на вас обиделся, если вы не знаете всех этих вещей. And things are just really simple. The person left the job because he's offended, and since you do not know these things, you may not even know that it is a threat. Но товарищ копит это в себе, он помнит, как вы его обидели. But the guy, he remembers how you offended him. И вот когда эта мина взорвется, неизвестно, может быть через год, а может и через 5 лет, вы даже забудете этого человека, но эта мина где-то взорвется. And you never know when this mine is going to explode. Maybe in a year or maybe in 5 years. You may even forgot the person, but he won't. На тесте Сонди зеленый уровень угрозы соответствует факторам КП. And on the test Sondi, the corresponding factors is K and P. Да, это менеджмент. And this is management. Как раз на этом уровне, знаете, хранятся все вот эти человеческие пороки. And this level has all this like human type of things. Зависть, It has жадность, revenge and greediness. жаба, вот это вот зеленая. So as we say, a red frog. Самый страшный зверь, который душит всех людей. Like the green, the most terrible animal, which is an enemy to everybody. Да, и как вы видите, этот уровень связан с материальными, либо со статусами, да, то есть здесь человеку чего-то не хватает, либо материальных благ, либо какого-то статуса. So as you see, this is a level of when person lacks something material or something status related to. Да. И белый уровень угрозы. And the right level of threat. Да, белый уровень угрозы, здесь мы имеем дело с обратной как бы стороной окружающей среды, с обратной реакцией. And here we are dealing with the response reaction of environment. Ну, это какие-то хулиганы, да, вот на улице, то есть то, как окружающая среда реагирует на какие-то вещи. So it is just about how environment just reacts to certain things, like certain robberies, certain hooligans. Да. На тесте Сонди мы имеем факторы D, M. And on test Sondi we have the factors D and M. Это у нас блок условий. Which is a block of conditions. Да, этот блок связан с тем, как человек создает себе условия в жизни. And this is related to how one creates conditions for himself С in его life. коммуникационной системой. With his communicative system. И здесь мы имеем дело с хочу, не хочу. And on this level we are dealing with I want and I do not want. Вот мы с вами рассмотрели линейку безопасности. So now we have considered the linear measuring system of security. Да. Либо еще как бы его называют некий светофор, да, безопасности. And sometimes people even call it a traffic light of security. Да. Как вы понимаете, красный уровень это самый опасный. As you understand, the red level is the most dangerous. Да. На что мы еще можем сразу же обратить внимание? So what else can we pay attention to as well?
четко становятся реакции психики человека. It has to be said that the level of threat strictly corresponds to reactions of people. Да. На красном уровне мы имеем дело с хищником. Because on red level we are dealing with a predator. Да, хищническая реакция, да, то есть когда человек просто бросается сразу, как хищник действует. So a person just reacts in a very impulsive manner as a predator. Да. А на желтом уровне мы имеем дело с интеллектуалом. On yellow level we are dealing with an intellectual. На уровне зеленого со слоном. On green level we are dealing with an elephant reaction. Да, он важный очень, вот почему он материальный статусно зависим, для него это очень важно. That is why he is very dependent on material things and on status things. Именно слоники завидуют всем. It is all about elephants who envy everybody. Да. На белом уровне мы имеем дело с рептилией. And on white level we are dealing with a reptile. Да, как известно, рептилия ни на кого не нападает, да, сама, если ее не трогать, то есть она вас трогать не будет. As you know, reptiles, they do not attack anybody. If you do not touch it, it's not going to attack you. Как вы видите, даже по тесту Сонди, либо по реакциям психики мы можем определить, какой блок преобладающий у человека. As you see, even by looking at the reactions of the psychic or by the test Sonde, we can determine which block is predominant in one's life. Да, помните, то есть у нас есть 4 реакции психики, одна из которых у каждого человека является преобладающей. You have to remember that we have 4 types of psychic and one of it is predominant one. Да, то есть если мы видим, что человек больше всего времени и чаще всего находится, например, в стадии, скажем, точнее, превалирует реакция психики хищник, значит, мы имеем дело с красным уровнем угрозы. So you have to understand if most of the time the prevailing reaction of a person is the predator one, then we are dealing with the red level of security. Да, либо когда мы берем тест Сонди, да, если у нас есть тест Сонди человека, мы можем посмотреть на один тест, на несколько тестов и определить, какой блок преобладающий у человека. Or if we have a test Sonde, or if there is an opportunity to check out the test Sonde of a person, we can determine on which level of threat a person is located now. Да, потому что, знаете, часто вот многие люди спрашивают, ну, а если у меня нет возможности провести тест Сонди человеку? Because usually people ask, what if I do not have opportunity to make the test Sonde with a person? В том-то и дело, видите, сколько измерителей мы единовременно сопоставляем. Именно поэтому нам не обязательно видеть тест Сонди человека. Well, the whole thing is that we do not have to see the test Sonde of a person because we have a lot of measuring instruments. По видимому поведению, да, человека, кто перед нами. Because by knowing all these measuring instruments, we can determine just by the behavior of a person who we are dealing with. Да, соответственно, когда мы знаем, например, что там товарищ соответствует зеленому уровню угрозы. Correspondingly, if we know that a guy or a person, he corresponds to the green level of threat. Да, то есть мы имеем дело с миной замедленного действия. That means that we are dealing with delayed action mine. Как, например, работать с такими людьми? Не обижать их. So how would you work with this type of people? Then you should not offend them. Да, то есть выстраивать с ними так взаимодействие, чтобы вы их не обижали, чтобы они не были ни за что обижены на вас. Basically, how you have to build your communication interrelationship with them. You have to work in a way that they do not get offended to you. Да, со спонтанным сценарием, например, таким образом выстраивать ваше взаимодействие, ваши договоренности, чтобы у человека не было возможности изменить сценарий, да, или, как говорится, устроить вам спонтанный сценарий. When we are dealing with spontaneous scenario, you have to work with a person in a way that you do not allow him to create you a spontaneous scenario. Да. Как вы видите, я еще здесь расставила классификацию людей. As you see, I have also put the classification of people on the board. Да, мне сразу хочется сделать, знаете, такой, скажем, акцент на том, что все вот эти вещи, реакции психики, классификация людей, уровни угрозы, это
все заслуга Олега Викторовича. Вы не найдете этих вещей в классической психологии. Максимум, что вы найдете, это ту интерпретацию теста Сонди, которая есть в интернете. And let me point out to a very important thing. The things that are written on the board, the classification, the measuring instruments, type of people, the reaction of psychic, all of this is due and owing to work of Dr. Maltsev. Because like in classical psychology or anywhere else, you won't be able to find any like classifications and results like this. The only thing you may find is the Teст Сонди with interpretation that is over there in the classical manner. Да. Вот смотрим классификацию людей. So let us look at the classification of people. На белом уровне мы будем иметь дело с европейцем. On the white level, we will be dealing with European. Кто такой европеец? Это человек, который, знаете, вот болтает языком очень много. So European type of the person is a person who talks a lot. Да, это очень болтливые люди, достаточно трусливые, то есть они вот способны только, как говорится, говорить, но к действиям вряд ли перейдут. These are quite like coward people. They love talking, but it is less likely that they will start acting. Да. Азиаты. Asians. Товарищи злопамятные. These guys are very like revengeful. Здесь мы будем иметь дело с длинной местью. And here we will be dealing with a very long revenge. Да, и мстить вам будут как раз таки, как вы видите, за материальные вещи, за статусы. То есть играющую роль здесь будет иметь материальное благополучие. And here, these people will be revenging you with something material, with something status related like. I mean, the role that is playing the main place in this case, something like material well-being. Да, на желтом уровне мы будем иметь дело с американцем. And on yellow level, we will be dealing with an American. Это люди, знаете, вот спичка, зажигалка, вот некая, знаете, вспыхнула, вспылил и успокоился. Basically, these people are matches, so they just they burst out in a single second and then they calm down. Да, видите, спонтанный сценарий. То есть он вспылил, да, начудил вам и потух. So this is again spontaneous scenario. So he bursts out and then calms down. Да, то есть это тот человек, который может вот сходу вам нахамить, да, и тут же как бы остыть. Basically, this person, he can like really abruptly, really spontaneously tell you something terrifying, and then after a while he would say, okay, I mean, I'm sorry, everything's okay. Да, на красном уровне у нас находится русич. And on the red level, we are dealing with Russian type of the person. Знаете, про таких людей говорят, не буди лихо, пока оно тихо. And about this type of the people, there is a saying in Russian which says, do not touch thing that is sleeping in a really cute manner. Самые опасные товарищи. These are the most dangerous people. Знаете, это те люди, которые очень долго терпят. These are people that are very patient for a long time. Знаете, скажем, что они не обращают внимания. Вот смотрят, наблюдают просто пока со стороны. We would better say that these people just pretend not to be paying attention, they just observe from the side. Но если этих людей разозлить, они пойдут до конца. But if you like really make them angry, then these people won't stop. Да, будьте уверены, что эти люди не остановятся. You have to remember that these people won't stop. Это вам может надоесть, да, то есть вы, может быть, нахамили там и все, но им не надоест никогда. Because maybe you might be fed up, you might be bored because you have behaved yourself not in a right manner, but these people, they will never get fed up. Да, знаете, в жизни можно часто сегодня, когда много соцсетей, люди очень любят комментировать в интернете, какую-то грязь писать, хамить вот там вот в интернете. Yeah, for instance, you know, now in the internet world, we have a lot of like social networks, people love like commenting, maybe insulting someone. Это белый уровень. And this is like white level. Да. Но знаете, когда вот эти, которые пишут где-то из-под тишка, достают русичи, то русич не остановится никогда. Вот эти товарищи пожалеют о том, что они что-то написали.
Потому что Русич, если он взялся за дело, пока он не доведет его до конца, он не остановится. And these people that are commenting and, for instance, insulting people, we are not talking about like exact group of people. This is the white level of threat. And if they are trying to get the red level, you have to understand that the Russian type of the person, by the classification, they will never ever stop. If they have started this thing, they will carry out till the very end. Давайте еще посмотрим, как мы можем это видеть в жизни. Например, женская истерика, да, или вообще истерика сама по себе. Что это такое? Let us consider one more life example. For instance, lady type of hysteria, the usual woman hysteria. Истерика – это мина замедленного действия. So hysteria is always about delayed action mind. Да, то есть когда вы видите истерику, мы имеем дело с зеленым уровнем угрозы, да, истерия. So when we are dealing with hysteria, we are dealing with green level of threat. Когда мы имеем дело с психозом, when we are dealing with psychosis, знаете, что такое психоз, чтобы стало понятно, есть такой, как анекдот. So that you understand what is psychosis, I will give you an example of a joke. Когда мужчина приходит в магазин, а там написано «пива нету». So when a man, he comes to a shop and it says that there's no beer. Да, и он говорит, могли бы просто написать, да, пива нету, а они написали пива нету. And he says, well, it was possible just to write that there's no beer, but it was written there's no beer. Да, вот это как раз таки психоз, и это красный уровень угрозы. So this is the psychosis, and it is a red level of threat. Когда мы имеем дело с неврозами, это у нас желтый уровень угрозы, и это спонтанный сценарий, невроз здесь. So when we are dealing with the yellow level of threat, this is a neurosis. Ну, у нас осталась психопатия. And we are left with psychopathy, which is about... уровень. То есть это обратная реакция окружающей среды. So this is the response reaction of environment, and this is a white level. Помните, у нас был с вами целый прямой эфир, посвященный психопатии. As you remember, we had a whole live broadcast which was dedicated to psychopathy. Да, мы с вами говорили о том, что психопатия начинается с «я хочу». We spoke with you that psychopathy starts with I want. Да, и как вы видите, так как здесь мы имеем дело с обратной реакцией окружающей среды, то есть когда человек не может с ней справиться, он становится психопатом, то есть назначает себя в своей системе координат Богом. So as you see, when a person, he desires things, but when he cannot get it from the environment, what happens, he receives a failure and he kind of coordinates, predominates himself to be a god in his system of coordinating. Да. С какой стороны мы еще можем посмотреть на этот измеритель? So from what side, from what kind of side we may look at this measuring instrument? Тот, кто знает методику СОЛО, people that know methodology SOLO, знает линейку эшелонов обороны, people that know the echelon of defense. То есть на первом уровне, точнее на белом уровне мы будем иметь дело с клинами либо мостами. So on the first level or the white level of threat, we will be dealing with wedges or with bridges. Да, как раз эти люди, они будут хотеть налаживать с вами мосты, контакты. So these people will be preferring to work about communication, to make certain bridges, contacts. Да, на зеленом уровне у нас будет механизм управления дистанциями. And on the green level, we will have the mechanism of managing the distances. Да, то есть здесь будут пытаться управлять вашими дистанциями, в том числе здесь мы будем иметь дело и с ударами. So here, people will be trying to manage the distances, and we will be dealing with the strikes as well in here. На желтом уровне мы будем иметь дело с механизмом управления плоскостями. And on the yellow level, we will be dealing with the mechanisms of managing the planes. А здесь будут вам подменять роли. So here, people will be interchanging the roles. Да. И
И здесь будет управление точками опоры. And on the last level, we will be dealing with the managing fulcrum points. То есть будут работать с вашими точками опоры. Basically, people will be trying to work with your fulcrum points. С точки зрения методики соло, мы знаем, что на первом эшелоне мы всегда видим маму. So from the point of view of solo methodology, we know that on the first echelon we always see a mother. Как вы видите, мы знаем даже, какие этапы мы пройдем, да, когда на человека идет напряжение, сначала выскочит мама. Мама – это белый уровень. So as you see, we know even whom we are dealing with when a person is under pressure. So when we're speaking about mother, the first echelon, this is a white level of threat. Да, на зеленом уровне вы будете иметь дело с родственничками. On the green level, you will be dealing with relatives. Да. На желтом может вылезти кто-то из друзей, либо работодателей. On yellow level, you may be dealing with some friends or someone from like professional field. И красный уровень – это сила уже, знаете, здесь человек ищет силу организации. And on the red level of threat, person is looking for a power of organization. Например, когда человек кричит вам, что он будет жаловаться там в прокуратуру, знаете, что вы уже на этом уровне. Уже предыдущие эшелоны все пробиты. For instance, let us suppose that a person is screaming that he would be making complaints to the law enforcement bodies. You have to understand that this person is already on the fourth level. Да, также кто знает прикладную науку и знает такой измеритель, как 8 вещей, которые делают все люди. Also, people that study applied science and know the measuring instrument that is called 8 things that are done by everyone. Они также четко становятся в эту систему. It has to be said that that measuring instrument is also exactly corresponding to this scheme. Да, мы с вами говорили, что здесь товарищ вам будет менять роли. Здесь мы имеем на желтом уровне человека, который будет подменять вам роли. So there is something like this when a person substitutes the role. So this is the third level, the yellow one. Ну, например, вы разговариваете с руководителем, да, а перед вами будет женщина. For instance, you are speaking to like senior manager and you have not the manager but the role of woman in front of you. Также на этом уровне человек вам будет подменять конечный инцидент. Also on this level, a person will be changing the end point that you guys have agreed upon. Да, когда вы договорились об одном, да, конечном инциденте, он взял и подменил. So for instance, you have made agreements for one thing, but the other person, he just changed this agreement in... На зеленом уровне угрозы, да, товарищи будут нас вводить в заблуждение. And on green level, a person will be deceiving us. И здесь они требуют согласительных результатов. And on this level, people demand that everyone agrees that you guys have results. Слоник всегда требует согласительных результатов. Because elephant, he always demands that everyone agrees that he is cool. Кто такой слоник? Знаете, это люди, которые вот очень важные, вот они как бы демонстрируют всем вокруг, какие они великие, хотя на самом деле такими не являются. So when we say elephant, we are dealing with people that love demonstrating how important they are, how cool they are, but in reality that is not true. Именно поэтому они требуют согласительных результатов, чтобы вы согласились, что вот они слоники. That is why they demand that you just accept the fact that they have a lot of results, even that it is not true. А если вы не согласны, вы получите истерику. And if you do not agree that this is the case, you will end up having hysteria from their side. На белом уровне люди прикидываются, притворяются. On white level, people conceal their true characteristics. Да, знаете, вот эти люди, они прикидываются, говорят, я ничего не понимаю, да, вот. То есть человек специально притворяется. For instance, there are people that like conceal by understanding. They just say, okay, I do not understand anything, but they do this on purpose. Да, и здесь же они ищут пути к отступлению. And on this level, these people try to find loopholes. They want to back up. На красном уровне угрозы люди изменяют договоренности в одностороннем порядке. And on the red level of threat, people change the agreement on a unilateral basis.
вы договорились об одном, а они теперь уже, как говорится, не выполняют того, о чем вы договорились, да, и делают совершенно что-то другое. То есть они меняют вашу договоренность в одностороннем порядке. So basically, you have agreed with somebody about one thing, however, the other party, they start doing completely different thing by changing your agreement in a unilateral basis. Да, и также на этом уровне мы имеем дело с подменой понятий. Also on this level, we are dealing with substitution of notion. Как вы видите, с разных точек, с разных измерителей, не знаю, сколько здесь измерителей, и все оно просто складывается один в один. So as you see here on the board, we have gone through the range of different like measuring instruments, and as you see, everything just, compiles into one thing. Да, благодаря этой системе вы можете классифицировать любых людей в жизни, любые ситуации в жизни. And owing to this system, you may classify like any people in your life, any situations in your life. Потому что очень часто, знаете, люди попадают в какие-то ситуации, сами не понимая, как так произошло, как этот человек так мог поступить, да, со мной. Очень просто, вы просто его не классифицируете. Because it is quite frequent when people say, okay, I have no idea how this happened. I don't know why he had treated me this way. I mean, everything is very simple because you did not classify him. Да, давайте рассмотрим на примере. Вот, я понимаю, что для, например, людей, которые смотрят первый раз этот эфир, для людей, которые не знакомы с прикладной наукой, многие из вещей могут быть непонятными. So I do understand that for people that do not know the previously broadcast, do not know these things, many things might not be quite understandable. Я хочу, чтобы вы понимали, что, конечно, за час мы не можем разобрать все это, знаете, до винта. I want you to understand that in one hour we cannot look at everything till every bits and piece. Но знаете, это та система, которую теперь можно углублять, углублять и углублять. But as you understand now, this is the system which can be deepened and deepened. Да, например, о реакциях психики Олег Викторович уже провел 3 прямых эфира, где подробнейшим образом были разобраны реакции психики. Они находятся в открытом доступе на странице газеты «Твоя судьба». For instance, when we're speaking about the reactions of psychic, it has to be said that Dr. Maltsev had already led 3 live broadcasts that are can be accessed in public domain on the Facebook page of Your Fate, Твоя судьба. Ну, а, конечно, кто захочет более подробнее разобраться, здесь нужно, как говорится, подходить к этому вопросу очень ответственно и начинать разбирать это с самых азов. And as for people who want to get into details of studying of this, you have to go deep into details. Да. Давайте рассмотрим на примере вот вообще на какой-то ситуации в жизни, как мы можем увидеть эти все системы, эти все реакции. So let us consider also other examples upon which we may see all this classification in our everyday life. Знаете, очень часто женщина говорит, что мой муж, мой мужчина перестал обращать на меня внимание. It is quite frequent when a woman she says, "Oh, my husband, he had stopped paying attention to me." Да. С чем мы имеем дело? So what are we dealing with? Вот глядя на эту систему, по сути, как мы можем дешифровать то, что сказала, например, эта женщина? Basically, by looking at the board, how can we decipher what this woman just told? На самом деле она говорит: мой муж перестал быть хищником, который хочет меня съесть. Basically, the lady says, my husband, he had stopped being a predator who won't eat me. Он стал рептилией, он не обращает на меня внимания. Рептилия, она лежит и никого не трогает. He became a reptile who just, stays in the place and doesn't touch anybody, doesn't want anything. Видите, как сразу становится понятно, что имеет в виду человек, когда он говорит такую фразу. So as you see, it becomes really clear what person means when he says this or that. Следующий пример. Например, женщина уходит с работы и говорит: я ухожу устраивать свою личную жизнь.
For instance, when a woman, she leaves the work and says, okay, I'm leaving to work on my personal life. Как нам понять, с чем мы имеем дело и с каким уровнем угрозы? How can we understand what are we dealing with and with what kind of level of threat? Это желтый уровень угрозы. This is yellow threat level, Это спонтанный сценарий. which is spontaneous scenario. Она подменила конечный инцидент. She has changed the end point of things that you have agreed И upon роль. and the role. И так как здесь мы имеем дело на тесте Сонди с блоком философии, And since in here we are dealing with the block of philosophy on the Test Сонди, значит, у нее изменилась философия. that means that she has changed her philosophy. А точнее, появился другой терминал, который изменил ей философию. And to be exact, we are dealing that there is another person in her life who had changed her philosophy. Да, и так как мы имеем дело здесь с подменой конечного инцидента, And since here we are dealing with the modification of end things that has to be happening, тот конечный инцидент, о котором договаривались вы, стал ей невыгодным. the end point of agreement became not beneficial for her. Появился другой терминал, который изменил ее философию и показал другой конечный инцидент, более выгодный. Because there is another person who came into her life, showed a philosophy, and she considers that philosophy to be more beneficial. Дама подумала So the lady, she made a thinking process, и решила, что надо бежать and she took a decision to leave the job. за этим товарищем, который подкинул выгодный вариант. So she is running behind the guy who proposed her, in quotation marks, a beneficial variant. Помните, когда вот женщины даже говорят фразы, что все, я устала от мужа, я с ним развожусь, я больше не могу с ним жить. Remember that the woman says such phrases, okay, I'm tired, I don't want to live with my husband anymore. Дешифровываю, что говорит эта дама. Невыгодно стало с ним жить. So if we decipher what this lady says, is that it is not beneficial anymore to live with him. Раньше было выгодно, сейчас нет. Because it was beneficial before and now it is not. Поэтому я больше не могу с ним жить. For this reason, I cannot live with him anymore. И так можно разобрать любую ситуацию. And in this manner, we can look at any situation. Вы знаете, этот курс, как любому психологу, And this course, for any psychologist, как человеку, который занимается безопасностью, адвокатурой, for a person who is dealing with security, who is dealing with the legal field, бизнесмену, руководителю, for a businessman, for a managing person, поможет классифицировать ситуации людей и не допускать каких-то неприятных ситуаций в бизнесе, в жизни, последствий, убытков, как вы понимаете. will help classify a person, a situation which will allow him to foresee possible problems maybe in business or in other spheres. Да, именно благодаря этой системе, зная эту систему. Owing to this system, by the knowledge of this system. Да. Как вы понимаете, то, что я рассказала, это всего лишь крупицы. And as you understand, things that I've said right now, these are just really small pieces. Да. У нас есть целые курсы, у нас есть целые научные встречи материалов, где рассмотрены и уровни угроз, и реакции психики, и тест Сонди. We have a lot of courses, we have a lot of materials from scientific meetings where there's an information, elaborate information about levels of threats, about reaction of psychics and other things. Да, Мальцевым Олегом Викторовичем создано уже более 20 интерпретаций теста Сонди. It has to be said that Dr. Maltsev had developed more than 20 methods of interpretation of Тест Сонди. У нас есть вещи, которые позволяют прогнозировать действия человека на несколько месяцев вперед. And we have a system which allows us to prognose the actions of a human person to several months beforehand. Напоследок еще буквально в 2 словах хочу вам рассказать
небольшой секретский секрет. And at the very end, like in a couple of words, I would like to share a small secret with you. Рисовать не буду. I'm not going to draw. Для тех, кому будет интересно, у нас следующая научная встреча, которая будет в конце ноября, будет посвящена исследованиям памяти человека. So for ones who will be attending our next scientific meeting, which is going to be at the end of November, which is going to be dedicated to the secrets of human memory, где мы рассмотрим реакции, точнее механизмы памяти. we are going to look at the mechanisms of memory. Все-таки, наверное, схематически нарисую, потому что будет непонятно. So I will try to make a small scheme so that it is more clear for you. Существует механизм Попова, So there is a mechanism like of academician Popov который называется пропеллер либо самолет. that is called a propeller or an airplane. Я схематически его нарисовала. So this is like the schematic view of it. А что говорил Попов? Что существуют некие двери Попова, через которые выходит импульс. So academician Popov used to say that there are certain doors out of which there is a release of an impulse. Кто был на симпозиуме по памяти, кто читал книгу «В поисках импульса», And the ones who attended the International Symposium about the memory, the ones who read the book In the Quest of Impulse, да, знают, что у нас существует импульс, который идет, знаете, с памяти. he knows that we have a certain impulse which goes from the memory. Вот представьте себе, что у нас есть память, из которой поднимается импульс. So just imagine, just suppose that here we have a memory and out of it you have a release of an impulse. В центре у нас находится слон. And in the middle of it we have the elephant. Реакция психики слон. Basically the reaction of psychic, which is elephant reaction. И также у нас есть три двери. And we have three doors. Реакция психики хищник, интеллект и рептилия. Psychic reaction of a predator, intellectual reaction and reptile one. Так вот, у каждого человека должна быть реакция слона. So every person should have a reaction of an elephant. Каждый человек хочет быть и иметь. Because every person, he desires to have and to be. И в силу того, что он не может быть слоном, он не может быть кем он хочет и иметь то, что он хочет. And due to the reason he cannot be an elephant, he cannot have and be whatever he wants. Этот импульс выплескивается либо через хищника, This impulse goes out through the door of a predator, либо через интеллектуальную реакцию, or by means of intellectual reaction, либо через рептилию. or by reptile reaction. То есть, когда человек не может быть слоном, у нас и появляется какая-то другая реакция. So when a person cannot be an elephant, he ends up having a different reaction. Но и эти реакции нам как раз-таки нужны для того, чтобы научиться быть слоном, для того, чтобы стать слоном. But these reactions are needed for us so that we can learn how to become an elephant. Да, то есть импульс должен через что-то выходить. Basically, an impulse has to be released by means of something. Опять-таки, кто был на симпозиуме, знает, что существует всего лишь 3 вида ядра рецензорной группы. And again, the ones who were on the symposium, they know that there are only 3 types of recensorship group cores. Это бандит, Which is a criminal, интриган intriguant, и леди, либо рыцарь. and lady or knight. Помните, Олег Викторович говорил, что у человека всегда есть какое-то одно ядро. And remember that Dr. Matov said that every person is born with one recensorship group core. А недостающие нужно достроить. And as for the group cores that are in lack, you have to build them up yourself. Зачем? Иначе вы никогда не станете слоном. So, and the reason that you need to work on them in order to have the elephant psychic reaction. Каждый человек хочет быть и иметь. Because every person desires to have and to be.
Но чтобы стать этим слоном, этим быть и иметь, то есть чтобы иметь то, что вы хотите, достичь того положения, которого вы хотите, нужно достроить все ядра лицензионной группы. But in order to be and to have what you want, it is necessary to work on other lacking recensorship group course. Да. И когда человек не может быть в жизни слоном, да, вот он и показывает нам какую-то другую реакцию. То есть не могу быть слоном, становлюсь хищником, да. То есть никто не согласен, что я слон. Я, например, нападаю на кого-то, да, чтобы съесть как хищник. So this is why when a person cannot have this elephant reaction of psychic, he uses another one. For instance, he becomes a predator. He tries attacking people, or he becomes an intellectual or other things. Да, либо рептилий. Or becomes a reptile. То есть что важно запомнить? Слон всегда порождает другие реакции психики. So one thing that you have to remember is that an elephant, it always bores another reactions of the psychic. Да, это, знаете, я вам приоткрыла небольшую тайну, небольшой секрет исследований, так как Олег Викторович только начал нас знакомить с этими механизмами, и более подробно мы все эти механизмы памяти будем рассматривать на следующем семинаре. And I have to tell you that I have opened only a small portion of a secret because Dr. Maltsev just started revealing the secret of these mechanisms, and on the next scientific meeting we will learn more about that. Да, кто хочет, как говорится, ознакомиться с этими материалами, кто хочет попасть на семинар, да, можете обратиться ко мне в личном сообщении. And people that would like to attend the seminar or would like to get access of the materials of the seminar, you guys can contact me in personal messages. А я, в свою очередь, хочу с вами попрощаться до следующего нашего эфира и, скажем так, порекомендовать вам всегда думать о последствиях. And for me, from my side, I would like to thank you for your attention. We are going to see each other on the next live broadcast, and I would like to recommend you to always think about consequences. Да, научитесь классифицировать людей, научитесь классифицировать ситуации, научитесь управлять своими реакциями психики. Learn how to classify situations, learn how to classify people, learn how to manage your reactions of psychic. Да, и помните, что каждое ваше действие, ваши слова повлекут за собой определенные последствия. And remember that every action of yours, every word of yours will always have a consequence. Да, и сможете ли вы ими управлять или нет, здесь нужно, как говорится, видеть это заранее. Это вопрос безопасности. And as for can you control them or not, they have to be foreseen beforehand, and this is a question of security. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. And thank you very much for your attention. See you later.